Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jiweze emyaka etaano okuva okuttibwa okwaliwo wali mu kifo ek'ekasese kubeerawo abantu abawera 100 be bafiira mu bulumbagano buno ate abalala nga 15 be baasibwa oba be bagendanga babatadde mu mutayimbwa following the cases of treason ze bali babataddeko. Ladies and gentlemen, baniriza olunaku olwaleero programu yammwe The Mighty Drive ku mukutu The Alternative Dig Talk wano ku page ya Alternative Uganda. Tubanirizaako mwenna abatulabira buli wamu buli kanyomero k'ensi eno we muli mutulabira kyamaanyi nnyo kye muli mu kukola era kya ssanyu nnyo okubanga mutwegasseko olunaku olwale. Ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa Museenene omwaka 2021 ogwo omwezi gwa Museenene tugukubye kye bayita amabega era tugenda kubanga tuyingira omwezi gujja kuba gwa December oba omwezi gw'okujaguza. Wetubeera wano mu ggwanga lya Uganda abantu bangi bajaguza guno omwezi nga bajjukira okuzaalibwa kw'omutanda oba Yesu Kristu. Bamuzaala ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi guno ogwa December omwaka 2021. Teri akakasa oba gweryo naye it is the designated date that we should be celebrating the birth of Jesus Christ our Lord. So when we enter December, it is a month that comes with a lot of festivities, it comes with a lot of celebrations, and of course it comes with a lot of celebrations coming in from the end of the year. Ladies and gentlemen, I welcome you aboard. I welcome you. And this show is called The Mighty Drive. It airs every Monday to Friday from 7 a.m. To 9 a.m. We are here as we promised to break dawn, having a conversation with Uganda. And that is exactly what we are doing. I'm so happy to have all of you watching, everybody who's watching from South Africa, people who are watching from the different parts of the country. We have Mutale Farouk watching from the United Arab Emirates. Thank you so much. We have a couple of people. Norman Tumihimbi says it's always a pleasure to have you every morning right here. And of course, it is not me who does these things alone. I do it with a proud company of very, very intelligent young people who are fueled by vision and who are daring to dream, making sure that they redefine the social media narrative in this country alone and the rest of the world. So I work with Roger Stuliahawe, he's the gentleman who's on camera, and Teddy Tenjo Nabukera is my producer of the day, and of course the director is Mr. Jeremiah Muchibi, not forgetting my favorite person, Arnold Mukose Anthony, a program's director. Everybody should have a boss like Arnold Mukose Anthony. Of course, let's delve into the stories that have been making rounds. Weekend away day, a lot of stories have been making rounds. A lot of stories. First of all, we are now celebrating. We were celebrating 5 years since the Kasese massacre happened right there in Kasese. You remember when the Rwenzururu kingdom was stormed by the security operatives, leaving over 100 people dead by that time, and over 150 people were taken into custody. Many of these were charged with treason and trying to start up another government and that part of the country. A lot of bloodshed was there. And the thing is, even up to now, the Omumbere was apprehended, but the question remains,
who exactly was behind the Kasese massacres. Ngawe mulaba ku screen yammwe ebyo bye byaliwo ezali ennaku z'omwezi 26 na 27 omwezi gwali gwa November 2016 twalabanga abantu nga 10 be bafiirawo n'oyo gwe mulaba gwe bayita Lieutenant General Elwelu bamwano n'amayinja. From that time he has been one of the people who have been the strong pillars of President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Ndoza mujjukira abantu abasinga baafa naye paka sawa zino ICC yafulumya ekiwandiiko bayafulumiza ekiwandiiko mu myaka etaano gino ng'egamba nti ebyaliwo tebabikondoninga naye of course tebagenda kubikkiriza tebabisobola biteeka mu lubu lw'ogamba olwa crimes against humanity nti tebasobola kubanga basobola bateekako gino emisango naye of course basobola okukkiriza ensonga nti nno amaanyi abamagye ge bakozesanga balumba abana abantu tebali armed oba abaali ba rebellions in quotes kubanga tetuli sure if it was a rebellion naye government yetugamba mbuno it was a rebellion. And of course you know the victors of the war are always the ones that dictate how the history is written. Naye nga ekyaliwo ICC yegamba nti nno bano abantu abattibwa force gye bakozesa yali y'amaanyi nnyo ku bano abantu so ne basooka ne bareprimandingamuko the security operatives ne bagamba it was not disproportional or disproportionate to jukira abantu bano waliwo abantu abaali mu kingdom by that time naye of course tebaali mabegawo tebaali mweno rebellion jukira mwalimu bu administrators mwalimu abaana abato mwalimu abantu abakola ejjaabwe ejja bulijjo abaali ba civilian so amagye gaali galwana ne gatta abantu abasinga tegabalamu ku bano bantu nti of course maybe kubanga bo ba civilians ba administrators bayinza okuba tebali mu bano abaali byekyanze jukira n'abantu sebo be balwanisa basajja baali bakutte mafumu okusinga byali bakozesa so government yalabanga it was deemed necessary to storm batera nnyo okwogera to put out of action abantu 10 be bagenda abasukka mu 10 be bafiirwa mu katabanguko era awo it's going to be one of the topical discussions enensonga tujja kuba twogerako n'omukyala Zerida tumubuuze n'ensonga yali etya did the government actually handle it very well or it was just maybe taken out of context. Up to now President Museveni ye n'obululu kati ekasese yayoola ndooza mu kalulu akawedde mujjukira ekyali waawo. So that is what happened. That was on the 26th and 27th of November 2016 when Weasley Omumbere, that is King Omumbere Weasley was arrested paka sawa zino baali bamukwata naye bamutaako ne bagamba asobole okubanga ali abutala naye nga tafuluma Kampala alina confines eza Kampala ndooza ne Wakiso district mukama asobola okubanga atambulira. So Uganda ejjukira ebyo ebyaliwo ennaku z'omwezi ezo mu mwaka gwa 2016 paka sawa zino abantu abo tukyabajjukiranga. Ndooza tuveeko awo tufulumeko wabweru w'eggwanga tugendeko mu South Africa. South Africa yafunye akawuka akasoose yafunye variant endala ebadde temanyikiddwa ebadde tekyalabika a new variant a COVID-19 variant jukira abantu abatamanyi COVID-19 kano akawuka kamutatinga oba kagenda kakyuka kasobola okuadaptinga ku different bodies different situations nti kamutatinga buli ssaawa kaba kakyuka tekafaanana ngawe kabadde luli ndooza mujjukira strains ezibadde zifuluma. As we are speaking right now there is a new strain which is called the Omicron strain. Now this Omicron strain yazuuliddwa mu ggwanga liri erya South Africa okuva ndooza bagizudde ndooza wiiki ng'emu emabega naye okuva olwo amawanga agasinga agabadde galina abantu baabwe abadde bava South Africa mu wiiki nga 2 oba abadde mu South Africa mu wiiki 2 oba 3 tebali mu kubakkiriza kuyingira ggwanga nga bagamba kana akawuka aka Omicron strain kano kalina engeri gye katambulamu eya waggulu katambula ku rate ya waggulu nnyo so abasinga babadde babagaana okuyingira naye ate South Africa yo mu kwewozaako egamba ate twabayambye ne tubazuulira akawuka kano jjukira South Africa eno ndooza ku African continent beboka abalina laboratory esobola okubanga ekola enoonyereza research bweti nesobola okubanga esanga strain ngene ya Omicron virus jukira abantu abasinga badde nno tebannakitegeera n'amawanga gano gemuyita ag'amaanyi aganaggwadda agakolamu amawanga nga Bungereza amawanga nga France amawanga nga USA gabadde tegana discoveringa the Omicron virus. So South Africa yegamba we twabayambye okubanga tu discoveringa
Omicron virus ate ne mutandika okukikyusa kubanga you should be appreciating the scientific technology that we have that has been able to detect the Omicron virus that not any other country has actually detected up to now. So it should not be a ridicule on our side for discovering a strain that you might as well be having at the end of the day. So kibadde boogerako nti bagamba ffe twabategeezezza ne tubabulya nti waliyo ka strain akapya abalala mwenna mwadi temunnakafuna kati ffe okukafuna ne gufuuka musango. By the way, it was a very good point of view kubanga at the end of the day omanya otyo osanga ne mu mawanga gammwe mukalina just because you don't have the sophisticated software that can actually determine these viruses and these strains, don't kill the messenger. I think that is what South Africa was trying to reiterate to the rest of the world. So South Africa discovered this COVID variant. Naye bagamba kano katambula 500 times okusinga kano ketubadde nako. So we should be careful, of course. And remember, even if you're vaccinated, you are still prone to getting the virus just because your antibodies and your immune system is stronger to cope up with this particular virus. So tusigalenga tuli bulindala tweyongera okubanga twegemesa, then otumala okwegemesa, of course, tweyongera okubanga tuambala zi masks okubanga tu preventing COVID-19 and strain empya ya Omicron okubanga etusalako naddala ffe abakuliridde mu myaka ono oyinza obeera ne Rogers amaanyi alina mangi akawuka kayinza omukwata kamuteekamu katono wansi naye ate yabasobola okukomawo omuvubuka bano bayita bambula kalevu naye ate waliyo bano nga kwekana kukwatako kayinza okubanga tekakuyisa bulungi. So tusigale nga tukyali vigilant because COVID-19 is actually very real. Eddakiika ziri 11 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amannya gange eza Edgar Mathew Karuhanga, omuweereza wo wa buli lunaku mbeerawo wano okuva ku Monday paka ku Friday. Oluusi olunaku lwokuna kwa Friday mukozi Arnold akikwatamu naye mbeerawo wano ne tunyumyamu emboozi ne tulaba engeri gye tusobola okukyusa ebyafaayo mu ggwanga lino ate tukyuse n'ebigenda mu maaso kubanga at the end of the day we need an informed citizenry. So obeera nga oli muntu ayagala okubeera ng'omanyi oba omumanyi ebeera ku mukutu gwa Alternative Digital. Nno birungi bingi ebikyajja. Jjukira show eno wagiddwa Praise Property Consultants. Now Praise Property Consultants deals in everything land acquisition, land selling, buli kimu oba oyagala n'amayumba ago bagadiiringamu. So balina amataka ku buli luguudo olufuluma Kampala at the outskirts of Kampala, ku Mityana Road awondoza mmanyi Bira Bujuuko, Bulaga Bulenga balinako amataka okwo, then ne ku Masaka Road balinako amataka, ku Bombo Road balinako amataka era basobola okuba nga bakuweereza. Kati gwe ayagala okuba nga oyogerako nabo bakubira essimu eri 0706 147 006 bajja kubanga basobola okubanga bakolako. Njiddemu mwangamba nyanguwa nnyo eri noti 7 noti 6 emunya 7 noti 6 ojja kubanga osobola okubanga osanga aba Praise Property Consultants. So bagenda obakyalireko wali ku kizimbe ekya KCCA market ewandegeya level ey'okubiri room 128 mubabeera omwo nga basobola okubanga bakuweereza. So mwena abagala amataka mbazigiridde nno aba Praise Property Consultants. Ndoza tuveekaawo tukomewo wakowa ne mu ggwanga China. Ndoza mwawulidde nti ne badde yagala okubanga yeddiza international airport oba Entebbe international airport yokka gye tulina by the way ye airport paka saa zino gye tulina bulabo nabo airstrips nkozi jako balina gye baagala okutandikawo Arua naye era olaba naye ekyali airstrip waliwo endala eyagala okukolebwa Kabaale ne Hoima zonna tezinaba kubanga ziggwa naye wetwogera nga China baade waliwo ebigambo ebyafuluma ba story yafuluma nti China etandise okubanga eyinza okweddiza airport eno ku bbanja lye yatuwola mu 2015. Twegasse ku mawanga mu Africa muno agali oba China gebanja ate nno gawera ndoza mujjukira Zambia eyo naye bamuli bubi ne Kenya yennyini tuli okumpi wano amabanja okuva China mangi nnyo. Ffe baatuwola miliyoni za dola zaali 2 mu mwaka 2015 kati waliwo ebigambo ebibadde bitambula wanga byasanguzibwa nti nno bayinza okubanga batwala eno airport yaffe okubanga basobola okugjayo ssente zaabwe at the end of the day. Jjukira nno China eno emba musayininga contract nayo oba olina ogiriyirira ogiteerewo ebintu in case oba tusobodde kusasula byesobola okutwala eyinza okutwala omugga River Nile n'osingayo River Nile n'ogamba kati nze
kasita nvaawo River Nile eno kasita zinemu okusasula River Nile eno nga mujeddiza oba ekisaawe kya Nambole oba Entebbe airport ebintu ebityo China eba esobola okuba nga ebyeddiza n'etandika okuba nga ejjayo ssente zaayo. Jjukira kino nno kikkirizibwa because at the end of the day is international law. Oba osayininze treaty ne gavumenti endala baba balina okugjayo ezaabwe ezaabaweebwa. So at the end of the day Uganda ebadde efuna loans nyingi nabagamba wano sente ze babanja Uganda zirimu trillions ndoza ziri 45 yes kubanga in fact zisinga ne budget yonna y'eggwanga lino sente nyingi nnyo. I will confirm naye nga batubanja ensimbi mpitirivu era babalamu nga buli munnayuganda n'abazaaliddwa abanjibwa miliyoni 1.5 okuba nga tusobola okusasulagana amagye. Nabagamba n'obagamba nti newe tusalawo nti omwaka mulamba tuleme kukola kintu kyonna tuleme kuteeka sente mu byenjigiriza mu byobulamu tewali budget yonna tugambe we are paying the debts era tetugamalayo amabanja okumanya amabanja tuyina mangi nnyo. So China yo yavuddeyo n'ebiwakana ne ambassador waabwe n'abiwakana n'agamba nedda bino bigambo babituteekako batusigako matugambuzi kubanga batuliisa enko yo n'ebiwakanya negamba si bituufu yadde n'akatono. So n'abakungu mu Uganda bavuddeyo naye nga ffenna mu mitima tukimanyi nti buli w'otambula tambula nga otunula bulungi kubanga bakubanja. Omanyi ne kano kamimu akatera okubeera ku social media we bagamba mbu saagala offe na ssente zange. Landlord yali abuuza attendant we nga bbomu zimaze okubeerawo nti bannange igwe oli bulungi namugamba sebo ndi bulungi nagamba saagala offe oyinza okufa ne ssente zange. So China teyagala Uganda egende wantu wonna eyinza okuba nga egenda ne ssente zaayo. Ndooza tufulumeko wabweru w'eggwanga twogereko ku kubagano obuli wakati w'eggwanga lino erya Ukraine ne Russia. Now Ukraine ne Russia ndooza mujjukira waliwo ekifo kye bayita Crimea. Crimea awo mukafaako bakalwanidde okumala obudde bungi eggwanga lino erya Russia n'eggwanga lino erya Ukraine. So Russia ne badde yagala okuba nga eyingira nga attackinga Ukraine naye Ukraine erabika yakoze omukago oba egenda kukola omukago ne bano abantu ba NATO beba North Atlantic Treaty Organization gana amawanga ageegatta nga galowooleza kyekimu oba NATO eno ndooza mujjukira NATO yeyafulumya ne Gaddafi awo mu ggwanga lya Libya. So NATO kitongole ky'amaanyi ekigatta amawanga agakirimaanyi agayingira mu kutegeeragana oba kye bayita oba coalition we mba nkiyita naye nga balinamu okutegeeragana nti wookwatako omu oba olumbye bonna so tosobola kuba nga ogikwatako. Russia badde yagala okukwata ku Ukraine naye Ukraine erabika egenda kwegatta ku NATO. Jjukira NATO mulimu amawanga nga Bungereza amawanga nga Bufaransa amawanga nga United States agakwataganira awamu ate nga Russia tebakwatagana na bano abasajja ba NATO. Kyova olaba nti Ukraine weba eyingidde NATO kigenda kuba kizibu nnyo okubanga basobola okubanga babakuba abasajja bano aba Russia wadde baagala nnyo okubakuba. So ekyo kye kikyabuza Putin amagezi agamba bannange ekiri wano kyekyo. Abantu 27 bafiiridde mu lyato nga badde baagala okusala okuyingira mu ggwanga lino erya Bungereza nga bayita mu kye bayita the English Channel. Abamanyi abasomyeko ku byafaayo English Channel eno mugimanyi bantu bangi n'abafiiriddewo nga bagezaako okuba nga bayingira Bungereza bangi nnyo kana akafo in fact ne Napoleon yayagala nnyo kayita naye kaamulema naye kennyini kwegamba for a long time badde baagala nnyo okuyingira Bungereza eno naye no weebuuza abantu bava mu France baagala yingira Bungereza nekikwewuunyisa kubanga Bungereza ne France ziri kumpi. They are all European countries. Omuntu agamba we bantuuse France bantuuse Bungereza naye lwaki olowooza abantu nga 27 basobola okuyingira ku lyato ate ne bagwayo ne bafa naye nga badde baagala oyingira eggwanga lino erya Bungereza. Bungereza ggwanga liri organized nnyo. Bungereza liggwanga erisinga owangaaza monarchical leader waabwe oba omukulembeze waabwe w'ennono Queen waabwe amanyi n'okufiira ku myaka 13 abantu babafaako nnyo. Eggwanga lino liri so organized nti kyovola abakyala abasinga baagala nnyo n'okuzaalirayo nti bw'otuuka mu Bungereza n'ofuna olubuto nga oli muntu munnansi waabyo maybe oyiyiza ne bakuregisteringa n'ofuuka munnansi n'oba ogudde mu bintu kubanga balina okukuwa aw'okusula oba tolina agenda alabirira lubuto oba nga oli wekka balina okulabirira olubuto olwo omwana oyo agenda okuzaalibwa mu Bungereza bajja kumulabirira. Organization togenda gisanga wantu wala nti n'oba ozadde era omwana ono oba tolina akulabya tolina akufaako tolina mulimu era gavumenti erina okufaako erina okuwa ssente ezinaakulabirira bakuwa ne zino ze bayita zi vouchers bakuwa vouchers n'ogenda
semaduuka n'ojjayo amata n'ojjayo ebintu ebinaalabirira omwana paka omwana wanaakula. Where do you get a government like that one? Libya yali ekigezaako naye ndooza mumanyi ekyaliwo. So kikulaga nti no abasajja ba Bungereza era kyobola abantu bafiirayo nnyo baagala okuba nga basobola okuba nga batapinga ku incentives zino eziri mu kubeera ng'obeera mu ggwanga lino erya Bungereza. So abantu 27 bafudde nga bava mu Bufaransa bagezaako okuba nga beesogga eggwanga eri. Abantu nno 5 nabo bafiiridde mu kabenje wano mu ggwanga ku kyegwegwa accident eyo ku kyegwegwa road oluguudo olugenda Emitiana paka Fort Portal olusala mpaka eri ekasese ffe tutera okukozesa nga tuddayo ewaka. So abantu 5 bafiiridde mu kabenje. Emmotoka ezabadde mu kabenje kano mulimu Toyota drone bagita Toyota Hiace naye nga muzimanyi kati bazituuma drone wano mu ggwanga. Number plate yabadde UBF 534N, then ne Toyota double cabin eya UAY 052Z. Abantu abafiiridde mu kano akabenje ekyennaku wabaddeko omwami Amid Kawuntura, then ne omulala bamuyita Amidu Kajimu, then ne Asasira Caroline bambi be bafiiridde mu njege eno. Bagambye nno waddabo kabini yadagezaako okusala boda. Mu kugezaako okusala boda ku speed yaddaliko laba nno waayingira taxi eyabaddemu abantu nga bava Kasese eyo bambi ne bafiirawo. Abalala nno ababiri tebabadde identified paka ssaawa zino tebanakakasa oba babadde baani abo abafiiridde mu kabenje ako. Naye bannange tugezeeko okuba nga tuvuga ebidduka bino bulungi tube nga twekuuma kubanga bannange abantu bafiira mu bintu bino. People are dying. And then nabasomerako wano statistics nti 16 people die every day due to these accidents. So tubeere very very careful mu nsonga eyo. Shamim Nambasa ye bamulayiza nga guild president owa 87 owa ssettendekero Makerere University gye baali bagamba esinga okubeera university ennungi mu ggwanga lino erya Uganda, naye kati nze sikyakikiririzaamu ekyo tekyali ggwanga lino lye bagamba ery'amaanyi. Waliwo omwami gwe bakwatidde ku Uganda Airlines anti nyanguwako kubanga ndaba obudde buntwala. Waliwo omwami gwe bakwatidde ku Uganda Airlines tebamukute naye ka video kabunye ku mikutu gino nga omwami ono yadde atunda enseenene nga yeefudde atunda aloza ali mu katale. No, ekintu kyadde akola tekyadde kikyamu okuggyako nti when you do something unconventional, ekintu ekitali kipya ekintu ekipya abantu abasinga abamu bakiraba bulungi abalala bakiraba bubi. Kati abamu bagamba ono omwami balina okubanga abamuwa punishment naye omwami yavuddeyo ne yeetonda n'agamba bannange munsonyiwe okutunda enseenene yadde tamanyi nti naye musango naye noonoonya n'omusango gw'omuteekako ne gukubula. Mumutoza mulaba vidiyo awo enseenene nno akaveera ako yadde akatunda mutwalo omukulu oyo yafunye ku nsimbi eziwera era ndowooza ne bali aba Uganda Airlines bagamba bannakirabika omusolo olina otuwaako ku ssente zewakoze kubanga buli kaveera ako wekaba ka mutwalo omuvubuka oyo yakoze ensimbi. Naye kyebuuzibwa badde balina omupanishinga because mugamba abavubuka babeere innovative. Bwe babe bali innovative ate ne mubanyiigira. So mwagala tukole tutya ogwo gufuuka gutya musango okutundira ku Uganda Airlines ate kati bagifudde by the way part of the menu enseenene bagitaddeko because of this gentleman. So at the end of the day sometimes let's help these innovators though yakikoze maybe in a different way. Naye let's see how we can actually help them at that. Banaye dakika ziri 23 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya munzikirize amawulire gabadde mangi naye amalala njagaba olunaku lw'enkya katukomeko wano. Amannya nze Edgar Mathew Karuhanga. Tugenda kuba nga tuwummulamu bwe tukomawo. Farida agenda kuba ali wano n'omukyala Kakayizerida agenda kuba ali wano. Tunyumyemu emboozi tulabe how do we actually solve these challenges that we are having right about now in the country. Nabagambye by the way mu Ethiopia Ahmed Abiyo yagenze ku frontline bannange n'ebifaananyi byafulumye twadde tulowooza bintu byakusaaga n'ebifaananyi byafulumye ali ku frontline okujjako abakulembeze batera okugenda ku frontline bannange oba obaweesize eki because oyinza ofiirawo mu ddakiika. Ndowooza mulaba ekyali ku Dabi owa Idris Dabi omusajja owa Chad yagenda ku battle line simanya ku frontline agenze kulwana yakomawo mu ngaali mu coffin. Kyekimu ku Ahmed Abiyo ogenda mu Batigura wadde babafuga Abatigura bano bafuga Ethiopia okumala emyaka 27 era baabekokkola kasita baavaawo naye kati baabano bakomyewo ate kati bagamba ate Ahmed Abiyo naye Ahmed Abiyo yanyiize yagambye
abo abantu betugenda okulwanisa tukomawo nga tumaze kubaziika kwegamba olutalo bannange lunyiikidde ate olutalo we lunyinyikira mu Ethiopia, Somalia naye eba eyonooneka, Djibouti eba eyonooneka, Eritrea eba eyonooneka, the Horn of Africa eba eyonooneka. Eddakiika 24 banange muzikirize mpumulemu wenkomawo tutandike the topical discussions of the day. This is the Mighty Drive. My name is Karuhanga Edgar Mathew. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera za bannaUganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
amacha malungi baliriza watu Farida wayogera nze sola kwogera wente bannange njogera ddala n'amaanyi amacha malungi. Good morning ladies and gentlemen. I'm with two ladies. I've tried to pretend to be Farida, but I cannot. I definitely cannot. Remember, you're watching the Mighty Drive. We're talking politics. We're talking how we develop this nation. And on Monday, we always have Nana mu Africa. Unfortunately, itali mu mugwanga yafulumyemuko, so tetubadde kubanga tetusobola kubanga tuli naye olunaku olwali naye. Of course, waliyo the ever steady and youth coordinator of the Alliance for National Transformation, Kaka Izerida, my very, very good friend. Good morning. Welcome to the drive. Good morning. How are you? Fine. Your weekend was okay? It was perfect. Tetubagamba kikyabaddeyo. I used to worry about why it was perfect. Farida, you don't want to know. Okay. Farida, good morning. Good morning, Edgar. How are you? I'm good. Thank you for keeping it here, Mubude, and thank you for fulfilling your promises. Yes, I will be there, and you make it. Yes. We want to thank you and the viewers that are watching us. So, abatulaba nakulala, it is a Monday. Muzukuke mugende mukole. Abavubuka, this is your time. Stop telling people it is our time na yenge bitoka kubyo kukola itemwagala kola. There is no government that is going to be knocking on your doors nga baba wa sente. Ne government je mwagala mujja kuba mukola. So wake up and go and work. It is a Monday. Kakalowozo kolna kutijja bawa koti ya lunaku lwaliro. I gave you an advice. Wongereza omukyala wabeeranga afunye olubuto, government erina omufaako. Nemu nyumba wokusula nefa ku lubuto emisolo gye basasula miyitirivu natuka n'okuzaala nga buli kimu government yemufaako kati ate obagamba teri government bagende emisolo gye abantu ebintu bye basasulira e Bungereza biyitirivu wanenjala ejja kubaluma babagobe mu mayumba n'engoye z'okwambala zibabule mudde ku social media teri government egenda kugenda ku makya wamma tuzuke tugende tukole nengambala musizaako era ngambaniriza ku Mighty Drive ebeerawo everyday Monday to Friday saawa ebeeremu paka saawa 3 ez'okumakya tubeera ne different guests everyday ng'ate twogera ku different topics. Olunaku lwaleero nno tugenda kwogera ku bintu bingi. Kasese Masaka abantu baafa naye olowooza abantu b'e Kasese baafuna justice oba nedda? Abantu olowooza opposition okufiirwa nnyo mu Kasese, was it because of what happened in 2016? Nti abantu bagamba wayi kyetwafuna luli tetwagala kiddemu twayiga tetwagala kiddemu so ne bagaana opposition ne losingamuko, oba was it because Winnie Kiza then was the leader of opposition nga kyekyaleeta ate okubanga bafuna obuwanguzi? Byonna byonna tujja kubanga ate tubyogerako. ne bagamba China yavuddeyo negamba mutuwaayira ffe tetunnagambako tebannatuwa airport era ne loan gye twabawa bagiyita preferential loan ebeera ne low interest oba no interest at all. So ebyo muhogera mutulimba okujjako ekibuuzo bo bafuniramu gwa emanya ebintu ebyo byagamba mbu preferential history has taught us Ambassador, the thing is, history has shown us that people who come to this continent have not always come on with good motives. They hide under good motives. In the 1800s, bajja wano nga batugamba bazze kutubuulira njiri nga tumaze okubayita Muteesa wano abayise naye ndowooza mumanyi ebyaliwo ebyaddako. Ebyo bye bibadde teri muntu agenda kujja nga ajja. There's always something they want in return. So BannaUganda njagala tubenga tukimanyi ekyo. Zerida, tutandike emboozi sooka obuuze ku bantu obabuulire just anything, how you feel. Just how you feel. Farida. Farida, I'm going to start on you. Our viewers, Mwasuze Mutia, good morning. Thank you so much for dedicating the little data. Ne mubeera okwo ne mutulaba. Banayi mwebale nnyo mwebalire ddala. Zerida is my name. I'm getting a new description these days. Wow. Zerida the feminist. That's the mood I want now. You want to be called a feminist? The feminist, yes, because sometimes political activism. You do not want to be called a political yatandise okunkeeta
nga bwolaba tosuulawo struggle nedda tubeera mu struggle. Sometimes I think our political lenses ziku-influencing on how you see things. So what is important is you being objective. Nogamba kakati wano bwemba nejjeeko kino oba nenkola bwenti ndowooza kijja tutaasa ffenna, because at the end of the day what are we struggling for a better life for everybody, a system that works for everybody, institutions. So these are things that we are looking for. Kati bw'oba obinoonya n'olaba nga waliwo ekigenda okukosa okubituukako, it is better you abandon it and then you move forward. Otherwise sina abandoning anti banaita mugamba nedda struggle njirimu nnyo mu makati wali. Speaking about the struggle, we had a struggle in 2016. Yes. Weasley Mumbere n'abakuumi be wali ekasese mu Rwenzururu Kingdom babalumbira ddala ne babafugaza kyekigambo kyembanjogera abantu abasukka mu 10 baafa, omwali abaana, omwali civilians abasukka more than 100 because estimated number paka sawa naffe yatulemo funa. I tell you know how you don't know how information is hidden in this country. So from that time abantu 10 abasukka mu 10 battibwa, abasukka mu 15 basibibwa. Okuva olwo ne Weasley Mumbere bamukwata bamucharging emabega nga bamuteekako ogw'obutujju olw'okulya mu nsi olukwe. Bintu bingi ebyaliwo, amaziga gaali ekasese wayisewo emyaka 5. International Criminal Court yafulumiza ekiwandiiko nga yeegamba ebyaliwo kale byaliwo naye tebyali crimes against humanity. Naye ate ng'egamba amaanyi government ge yakozesa abakuumaddembe bano gye bakosanga bakola kwabo abantu. It was excessive. Yes. That's the right word they used. Njagala nsooke picking your mind, Zarida. 5 years down the road, how does Kasese look like? Edgar, last week I think we hinted a little about Kasese massacre. Yes. I can tell you one thing. Abantu be Kasese bakyakaaba amaziga. Sinti waliwo amaziga. Because okugamba nti waliwo amaziga, it means exactly we have moved on. People have gotten justice. Oshiraba? People who committed crimes have done what? Have been put to book. Sawas, we don't know how many soldiers were in Kasese. We don't know how many people died. We don't know how many bullets were used. We don't know how many bombs were used. Yes. All we know is people died. Now, when the International Criminal Court says that those were not crimes against humans, then I don't know those people who died are what? They were rebels. They had, first of all, according to the government, they had the guns, they had spears, and we are jidde ne contextual background. Mwalimu abayina the spears. Bali batandisa basajja okugenda nga batandisa okujjamu abantu sente. So, around that. Then why is it that collect money from them? Edgar, lwaki mukaramojja? Because you see, sometimes these are historical issues. Yes, please. You know? Yeah. Lwaki karamojja tebakubayo bomu? Ng'ate abantu balina emmundu. Nekati bakyazirina. They are still disarming these people. You see, we have to also look at the history of Rwenzururu. Yes, what is the history? Inform us. First of all, Wani Mumbere was an American Marine. Yali mujasi. Oshitegedde? Ekyokubiri, Rwenzururu as a kingdom, given the physical, structure of the topography. It is militarized. Bali munyo lu militant. Kakati omuntu bwongamba nti alina spear, gwokwate ebomu omukube. Ati spear na yeje na mutta. No. By the way, prior to that, balumbanga police station zali okumpiliza mujukira abantu abapolisi bakumi nabana. Tulinako information egamba nti batanga abantu ne babambaza uniform za police. Which they have done before, so kakati saawa zino njagala ombuulire baali batuwaddeko accountability nti batta abapolisi 10 ne babatuwa amanya ne batuwa enamba zaabwe, because you see these people have numbers. Actually these are the easiest people to track. Naye njagala mumbuulireyo report zonna. By then Kawesi was still the spokesperson. Yes. They have never given us even a report of the policemen who died. Naye nga twalaba abapolisi bangi mu uniform. Simanyi oba police naye nalaba abantu bangi mu uniform za police. So let me ask, after 2016 bwe bamala okubatta, what next?
they used one of the MPs because I knew ne bamukozesa, they hoodwinked him. Actually, he even lost his position because of that. Because they did not have a political leader who could penetrate where? Kasese. Ababaka baffe by then bonna bali ba FDC ne bakozesa omubaka omu ne bamugamba omanyi twagala olage nti okola nnyo tugenda kuwa boda tukole ne sakoze ez'abanamwandu ogenda ozigabira abantu bambi musajja watu n'agenda, we will not mention the name, n'agenda n'akunanya era tujja munoonya tujja mumanya Musanga bamumanya mu commentinge musajja watu n'anoonya obubiina bw'abakazi bannamwandu abafiirwa n'abawa ssente ate babawa mmeka bw'oba abantu 4 babawadde million 5 zigenda bayamba ki boda emu muliko abantu 4 iyi kati boda emu muliko abantu 4 bamugigabana mutya. That is what these are, just bukunkumuka. Ostegede, is that justice? And why do you compensate people you don't know? Kubanga government evanga yo officially negamba ntino Zedida yafa, Edgar yafa, Farida yafa, oba be banamwandu oba kwegamba statistics ezo tetuzirina. Kakati gwe background yeva kuki okugamba nti kangende ngabe. Ostegede, these are politically motivated projects. Kati wetumalirizawo the last election yene yabaddewo ndagamuntu z'abantu balina ndagamuntu but they were not in the registers in Kasese. Yes, nga alina ndagamuntu naye nga tali mu register y'okola ki ey'okulonda oba nga bakukanyuga bw'oba obadde mu municipality ng'ogendeyo mu kyalo ku boda ya Congo kati nga tolina ngeri gy'ogenda kulonda. That is number 1. Number 2, amagye gakampinga deliberately mu Kasese. I think you even heard there is a time Salim Saleh was in Kasese. But they were dialoguing. The first is the fact is abantu amagye yogoga aliyo. Never gamba amagye by the people an inside source reveals amagye gayogera ne bana abantu. But bantu the Rwenzururu people were in the kingdom. Wisdom Mumbere's people. They dialogued and these people were resilient and they said they are not putting down arms. What was the government supposed to do? The reason why taxpayers pay for these security guys to go for training is for you to manage even the most difficult situations without much damage. Ostegede. Inti gwe bwoba otegede nti Edgar is harmful. Olina wosobola omukwata nakakana. That is the reason. You are not going to think like a civilian. You are going to think as a trained officer. Or military. Kakati wane Kasese, it was something very simple. Webaba abantu 10. You don't need to bring bomb blasts. There are over like 500 people. Kubanga ne boleta just battalion age ey'amagye yali emala. Age nga wafunye bulungi abaana bamanyi okubukira ku fence ne bayingira, you know, they round them off. Kyangu nnyo naye gwe okuteekawo embeera okusasamaza abantu ne batuuka nga beekengera. Yes, they bomb. Era when I went to bury the mother-in-law of Honorable Winnie Chiza, that is after like 3 years ago, like nga kimaze okubeerawo, that was around 2018, 19. Nagendayo. I can tell you, do you know that I was arrested? For what? Natuka, kati bw'ova mu Kasese town you branch, nga agenda wa e Congo, like on the border, they are around there. Kati waliwo we twatuuka ku police. Kati police we natuuka, nga balaba of course ndi mugwira, I'm not from there. Omusajja nambuuza oze kola ki? Ngolaba kale beekengera, ne mugamba nzize kuziika. Nangamba oze kuziika? Oze kuziikani ne mubulya because the whole town knew who had died. Omusajja nantwala ku police nandetaining. It is nga ku detaining for what? Nothing. Twatulaawo nga alaba atwekengedde. Nentuula until police eno kukwata we baye erabye mbuno yinzo okukola ekizibu. Nebuuza nzize nyambadde bulaka yange ngenda ziika. Nentuuka until I had to call Honorable Winnie. She had to send her personal assistant to pick me up from the police station. So olabira ddala embeera eri eyo bali mu kutya. Bali mu kutya. Olabira ddala embeera ya 1998. By the way, when I look at Kasese, even in terms of development, olabira ddala abantu abedda
They even tap more of Congolese, you know, channels, TVs and radios. So they don't have access to information. They are not developed. Botunuli amasomero kakati sawa zino fine NRM yafunyeyo bagamba obwangu 100% kumpi no. Aha kakati I want to challenge ani gwe bawaddeko obwa minister okuva ekasese. These people are marginalized. Ani ngojeko Crispus Yonga gwe bajjayo ne bamuteeka mu exile kubanga eba exile bamutwala mu China as an ambassador. Buli olabanga president akujje mu ggwanga n'akutwale n'akusuuleyo gwemanya tebiba birungi kusaidiyo. So at this point bakutute mu exile abakutute mu beautiful exile senenene eri hash etisa agamba kati olaba genda okole naye nga kyayagala kwejjako ekizibu genda owumule. So what is happening is that Kasese as a sub-region has been marginalized. Look at in Toroko. Toroko is a very beautiful place. You know, these places, when rounding up, ngojeko maybe Fort Poto. Nebo tunulira beyond Fort Poto. Banange, government eringe era bilechifecho. Kakati the same to Kanamuja. So when you look at certain sub-regions, wezivayo, nezigamba, twechaye. You also look at the factors, wachi zikozechi. But you cannot start a government in a government. Nobody has said there is a government. It had started collecting taxes. What was that? I can tell you we went there and did the research. We had the research, we did samples with the RDC. What were your findings? The findings were it is a myth. Really? Yes, those are the findings because we talked, actually, we were not biased. We met with the RDC and the deputy RDC. Yes. We met with the police. We sampled. We got NRM young people, we got FDC young people, like political parties, yeah? So politicians. We got civil society people there because there are very many NGOs there, given the factors. Yeah. So the findings were that these people, like the way we have Unkoba Zambogo in Uganda, they also have their, you know, their association as the Rwenzururu people. And then they turned it, these people who came to kill, whom you know very well, turned it into a militia, which is not a militia. So we should be careful. Zayida, let's not politicize this. No, I'm not. I'm These telling you people that were holding spears, and I want to appreciate the fact that if you are holding a spear, that means you are ready to kill. I've seen No. seven. I've What seen if I'm seven holding it, a Edgar, spear. to protect myself for Yes. defense? What are you defending yourself from? Let me tell you, I've seen Besige hold a spear when These were not basically, these were young people who were armed. So when I'm a young person, I shouldn't defend myself. You mean in Uganda they don't collect taxes? No, but you do it under the law. But these people Which under the law? These are cultural things. General Lubaku Abagama, you know, he did what he saw was supposed to be done. Yes. But he said he did it under a criteria that these people they talked to them. Even President Museveni Yagamba, he oversaw that mission himself. If I am paying taxes, you mean Kasese? By the way, Kasese contributes 80% in tourism. Yes, definitely. That is the fact. Queen Elizabeth, Mwamba Valley, there are a lot of things there. Yes. But I can tell you, these people have not gained from their own beauty. I have told you, when you reach that place, the feeling you get is like Balimu 2000, yeah? Over 2002. Balinga batali part of Uganda. Exactly. When you see them, you go to Bwera. Nene isa yabwe. Edanga omuntu bwaleeta omugaati ku kyalo nga nkyali muto. Bannaye nga bw'ova e Kampala n'oleeta omugaati. Gwe tujja okusinza. Bwe tunaalya omuceere. I'm telling you, naye kati nagenze mu kyalo. You reach the village and everybody looks at you and you're like everything is normal. It's very normal. Naye kati eyo embeera gye nalimu mu buto. Gye balimu eri. Kasese. You know, when I analyze their thinking, their excitement, their anxiety. Kati njagala government webe etuto omusolo. You see omusolo, I cannot condemn omusolo. Because there is no country that can survive without omusolo. Taxes. So, but condemning is okufuna omusolo ate ne mutagukozesa buki bulungi. Because you must attach value nti bwemba nsasula nsanyuka nti omusolo gwange gukola kino. Yes. So ekintu kye Kasese
government ye checking. Because by the time wengamba nti omwami mulese nobye. Kitegeeza waliwo obuzibu. Either nze alina obuzibu oba omwami alina obuzibu. Naye wentuuka ne ngamba oli anteekamu ssente. Kitegeeza gwe ssente zo zirya wekka. Bw'oba omwavu ntegeera nti oli mwavu. Naye bw'oba ozirina nga tozinteekamu era kijja kuba kirala. So this is what is happening in Kasese. Njagala osooke omanye ensonga Africa eno engeri gyekwatamu ebintu byayitawa rebels bano. Africa general niwe baba Museveni abengeri gye baali babakwatamu. Museveni wano akyogedde enunwe nti no tujja kubata obeera omanyi oli mutujo oli rebel tujja kutta. Ekiri mu Ethiopia ndowooza okiraba Ahmed Abiy abatigule bali bantu milioni nga 45. Naye era babalumba baagala kuba masakale nga babajjewo. Nti the moment you rebel against the government you're calling for the stronger. Omanyi mu systems zino njagala abantu tumanye nti the stronger survive at the end of the day. Woba oyagala kutwala buyinza, that means oba olina okubeera ng'olina amaanyi aga maintaining obuyinza obwo. It's just the law of nature. Nti buli woogenda wemutuuka nga ebyokuteesa bibuze kati ow'amaanyi yabansigaza. Twalabanga okuteesa kuganya Kasese ow'amaanyi n'asinga. Kati kambuuze Mumberi yali ayagala bwa president. Kirabikanga Nedda sebo. Government bwetulaga. Nedda. If you put something, if you put it in place, ekintu, facilitate it. If you have decided to restore kingdoms, facilitate them. Because the fact is, ngojeko how if baba kubakkiriza kingdoms endala zino tezaliko kyeki. Nombuuza Zerida lwaki olowooza kingdoms endala tezavaayo okusupportinga. No, you see lwaki tezavaayo yes, we have kata Mumberi. The fact is, yes, even cultural institutions are in fear. Yes, which is true. They are in fear. Agamba bwena avaayo n'enjogera nange ne banumba ndeka alabye bommu eri gwayagala bommu ejje ku lubirirwa naawe kenyini saa zino ne bwemba ntambula kati saa zino bwemba ntambula omuntu bwemulaba n'akasawo ntya. Why? Because I know there were bombs in what? In bags. Yes. So the same thing. There was fear. Number 2, buli kingdom erina byesaba byeyagala ebyayo. Yes. You cannot compare Buganda to Rwenzururu. You cannot compare it to Toro. Buli omu alina ebyayo. Nze nina ne kingdom emu gye mmanyi classified information. They are even selling their land. They are fine with it. But there is a kingdom fighting for its land. Yes. So they have different challenges. Kakati nze kyendi okugamba nti when you decide to facilitate something, facilitate it to the full kimaleeyo. Kubanga bw'oba osazeewo nti ngenda kuzaawo kingdoms. The first thing this government would have done was first of all to make a baseline assessment. Nti naye kino ekintu kye tuzza, are we ready for it? Number 1. Kubanga abo nabo balina obuyinza bwabwe. Ekyokubiri, ebintu byabwe bye baagala, demands ze bateekayo, naazisobola, am I able to meet them? When you sort search yourself n'olaba nti tekisoboka, zigirewo ddala. Than sugar coating. Nga nina bwatero gamba nti noteekawo bukiizi. Kubanga bukiizi obwo omuntu ajja tuuka babulye babukoowe. Then batandika okusaba emmere. Ng'ate emmere togirina. So Rwenzururu kingdom as a kingdom has its own demands. Balina bye baagala. Ekirala babaawulamu kingdom baagisalako. Yes. Osiraba kati gw'oli bw'olaba nga territory wamma egenda ekendeera. Era olina okulwana. Onovaayo olwane. Wano Buganda nga yalwana ku kyabaki ku kyabanyala. So at the end of that day bino ebintu birina demands zaabyo. Kati demands ezo ze ziganye kubanga this thing was politically motivated. It was not truly given to them because they feel the kingdoms are important. They were given to them so that they can win favor. These people who give, they can win favor from the what? From the subjects. But what is it that all things are turned political? If what you're saying that is our problem. Actually, Edgar, that's our problem. Farid, olaba singa bino ebintu tubikola nga twagaliza eggwanga. I can tell you we would be far away. Kati saawa zino mulaba tewaliwo projects z'amaanyi nnyo zitambula ng'ogyeko emyoga simanyi nadzi simanyi nawulidde parish model naye eryayo erimu amatankani ogenda okulaba linda mu 2024 mugenda kulaba tugenda beera buli omu agenda kubafulumya project even these opposition days nze ate kati ennaku zino
nasazeewo sikyayagala kuba side emu kubanga nabadde mpuliriza radio ku Saturday nanyiiga. You find an opposition MP of 3 terms lamenting on radio about education. Simanyi abaana baabwe bo basoma. Ngamaze emyaka 10 n'etaano mu parliament. Mu parliament. Ouwe naye asoma. Naye kati ayagala kuzaalawo. Obuzannyo bwe mbagamba. Obuzannyo obwo bana yefuula abalumirirwa. Nedda si kubalumirirwa. Yefuula alina mmwe mu mbeera eyo. You understand? Naye agezaako okuteekawo olukongolo them and us. You understand? Naye ng'agamba abaana baabwe bo basoma. Fa baffe tebasoma. Owuwaasoma. She is part of them. Yes. Kakati gwe opposition MP amaze emyaka 15 olaba n'owekisanja ekimu ennaku zino bavuga zilandi ku V8. Kakati bannayinza abannayuganda njagala tuve mu kuwudiisibwa nti us them. Kakati kyowanga kugambye nze bonna kati mbatwalira wamu. All these people, these MPs ogenda balaba nsimanyi bataddewo tournament 2024 abaana bamenyeke emigulu bakole bati there is no value nga balwanira akabuzi. Lwaki toteekawo wakirika academy n'ogamba nti no mu constituency yange nfunyeyo ekemu ey'ettaka. This is a sports academy. It is more sustainable than you bringing your 2 pairs of jerseys n'emipiira ne body za ludo. Webale nnyo ne body za ludo. Waffe omubaka waffe yakitukolera. Abaana ne bagamba mwebale. Naye body ya ludo eyo omanyi omwana obudde bwagenda ogimalako. Ate zaala oyo zaala. Because ludo omuzannya ngo ina sente. Webale nnyo. Kati buli sente n'osanga kulu. Naye nga ogamba nzize kuba kulaakulanya. Kati ekyo kukulaakulanya. Body za ludo ezo z'oguze 2. Maybe okozesezza akakadde. Lwaki togenda kubanga mukyala embuzi si za bbeeyi nnyo nga wano. Ne bw'ogulayo embuzi 5, 10, I don't know. N'ozibawa. Bennalaba yagaba embuzi esaidi wali ekawempe yali tannavaawo nga batandisuzisala okuziryo. It's okay, do what you can. But you've done your part. But also choose a mindset. Tomala gabawa buwi. Bw'oba oli kimuwa munnyonnyole lwaki okimuwa. Naye bw'oba okimuwa denti kyakalulu era ajja gisala agirye. You know? So obuzibu bwe tulina wano e Uganda ffenna. Opposition, government. Buli project omuntu gy'alowoozaako asooka gamba olowooza abalonzi banaajagala enaakwatayo kye tulimu. Kati even these projects of government that are supposed to be independent, that even the opposition ne bw'oba towagira omuntu aliko naye nga project egasa mwena kubanga mwena muwowa omusolo babeera biased. Lwaki? Nti project efuuse political. Oli bwe abagireeta agamba owagira muzeeyi ogenda muwagira. Sente bazigabira mu NRM offices. Thank you. Naye nga waliwo abakyala eddakiika ziri 4 ezibulayo okuwera ssaawa emu ey'okumakya. Tukyali ssaawa 2 ez'okumakya. Ssaawa 2 ez'okumakya tugenda kuba nga tuwummulamu. Then when we come back in the second hour tusooke twogere ku how can we actually find justice for the people of Kasese, or maybe a middle ground, because maybe both sides were wrong. How do we come to a consensus? Era tugenda kuba nga tusoma ku messages zammwe ndabye batandise okubanga bangamba byenjogerako bagala check more clarity. Tugenda kuwummulamu wetukomawo tujja kwogerako ensonga, then maybe era twogereko ku nsonga endala ng'eza China okubanga etubanja n'amabanja amala ge tulina. World AIDS Day naye egenda kujja 1st December, olunaku lugenda kubeera Lwakusatu. Tugenda kuba tugiselebrate nga kiki ekiddako bano abantu abalwadde buno obulwadde obwalumana abantu abangi nja kuwako ka history kwa buno obulwadde. Maybe tulabe engeri gye tusobola okubeera nga finding a consensus or a middle ground between us and you know the people who are infected with HIV/AIDS. This is the Mighty Drive. My name is Edgar. I am with Zerida and Miss Farida Bikobere. We're going for a short commercial break. We shall be right back. Alternative Dig Talk. Real issues,
Real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tugendera ddala paka sawa 3. I am still with Farida and Edgar Mathew Karuhanga. Tubadde twogera ku nsonga za ekasese Rwenzururu, omwami General Emery yavana agamba those who died deserve to die. Those who died deserve to die. Basajja b'ekasese nagamba nedda government mwetonde statement eyo yabaddemu nnyo arrogance y'amaanyi eri teyabaddemu kulumirirwa bantu baafa naye era teriyo yavaayo okwetonda kigambo kwetonda nno si kya buli omu kyetaaga omuntu nga ye alinamukko ak'obuntu n'agamba wayi walina badde mukyamu ne yeetonda naye tebanavaayo okwetonda tusuubira kebali nti bakyali balamu bajja vaayo barikolinga statement omusajja agijeyo because abantu baafa abaana ba orphans bangi abafiirwa ba widows bangi bangi n'abaana abaafa bangi so omuntu bw'ovaayo olw'okuba bakwongeddeko ebitiibwa you see mu Uganda muno botta ofuna ebitiibwa mu magye because general leero baamu mu magye when you're born to fight, right? So Bolwana no Angula. It doesn't matter how many you have killed. In winning war, that means there are those that die and there are those that stay alive. But Edgar, that is the we are grappling. I want to show you. By the way, I'm saying from a lens that is not maybe. Which I'm lens using is that as a one? journalist. I'm telling you as a journalist. In war, the question right now, Edgar. Now Angula. Amagye. Yegali no handling eyo issue. Amagye. Muleman's language. Yegali no handling eyo issue. It had become a rebellion according to... I'm using the words of the government. Then because at the end of the day, where do we get the facts from? You should get the facts from Zelida. Edgar. Because Zelida is also a politician. There is military police. Yes. Katika nkubulire. There is police in ordinary. Eya traffic bichi. Government yawa. Government yo Rwenzururu. Nemwe ebintu bine byokuplantinga ngabu evidence bwamwe ne mujano ne. It was the evidence that was put by the government. I can tell you the reason why we have UPDF is to protect Uganda
against invaders. And those it is people not supposed to handle. Yes, and those people who want to make a government in another government. That is but true. We have evidence, Farida. Evidence abantu bali mu Rwenzururu. People were armed. People. I have told you we made the research. Nze bwenkera ku macha nengamba oba bakiga tweterane oba bagisu tukole tutya. Banyankole tweterane. Is that bad? No. It is a cultural thing. Kakati tosa gamba mbuno they were forming another government. And let me tell you, if you cannot facilitate these kingdoms, they will have to look for money, just like wano mu Buganda tusasula obusulu. Do you associate yourself nebigambibwa mbu regions ezibeeramu opposition nga yawanguddemu? The regions ezo bazikuba nnyo. So omuntu agamba bw'otunulira Kasese mu 2016 FDC yali ewambyeyo. Ne babeerayo ebyo bye tudiscussingako saawa eno. Kati saawa eno mu Buganda kiri wano era ebiriwo era n'ebigambi yabize wano after kubanga balonze nnyo opposition era n'ebbomu ne zijja wano bannayinze kambabuulire. What I'm trying to say? What I'm trying to say is bagala teekawo embeera nti bw'obeera nga mulina opposition. Kwa nze nali mpuliddeko ne president ng'akyogera ng'agamba mulonze bubi. Mwalonda bubi. Kakati bwebuliwa. Mulonda abatali babe. Opposition. You know, kakati mulonda bubi how? This is a multi-party dispensation. Kakati if it's a multi-party dispensation, lwaki toleka bantu kwelondera gwe bakola ki gwe baagala ate kolagana naye as a leader you can have your different ideologies kubanga ekikulu mazima teri yo party egamba nti no baagala Uganda embi. Every political party says ayagala Uganda ekulakulanye enungi naye the how engeri yo kikolamu, that is where different parties differ. Oli agamba nze nja kuyita kawempo mulana agamba nja yita makindi okitegeera ekubo kyekyenjawulo. But then if you have the same obuzibu bwetulina eggwanga lino by the way we do not have national values. That is the fact. Kino kyetuyimirirako we identify with this. This is what we believe in. Thank you. Ngaffe abannayuganda kino kyekyafe nti ne bw'oba oli mu katuliki oba oli musiraamu oba oli muddugavu oba waliwo ekitugata tekiriwo in Uganda, which is different with Kenya, with Tanzania. They all have something to identify with. Actually Tanzania, let me give you an example. Olaba wano nti omusajja Daniel Arap Moi era yagala kutandika fuga bino byokumala obudde bungi ng'ofuga naye yatuuka ye kennyini abantu ne bamugamba omanyi it cannot happen. You have to seize or okuvaawo kyekimu ekibadde ku Uhuru Kenyatta ng'aleeta Building Bridges Initiative nti kooti yalumya n'egamba tetusobola kukkiriza ekintu kyo kyoleese wadde you are a sitting president, you are a son of a revolutionist, but Kenya comes first. The same to Odinga. The same when to they Odinga. were reconciling. Thank you. Kenya comes what? First. Kenya comes first. Kakati aniwa nagamba Uganda comes first. Actually here what comes first is eating comes first. Money comes first. Era wano botabanga oli muli wenguzi you are abnormal. Yes. Totegerekeka. You are out of bakulabanga atali munnaabwe. Bakusosola bw'obeera w'amazima nnyo. Bw'obeera w'amazima nnyo mu ministry eyo bakusosola. Bu project bukuyita kono. Kati we lack national values. We lack ethics. We lack even there is nothing that works here. Era waliyo omuntu eyangambye wana Uganda kati. Yes please. Kyolina okukola. Totunulya byabufuzi. I was in a taxi. Ngoli ayogera bambi ngo nze taxi yo manyi lwaki njagala. Ebeeramu ekibozi ate ekibozi kiba innocent ate nga kituufu. Nedda ababoda nabo balina zi conspiracy theories. So the lady was like omanyi kyoba okola wano kyokola kwata onoonye ssente zo. Obeera ne ssente zo buli kimu kisoboka. Atenga mutuufu. So kati munayinza atalina ssente what happens? Kitegeeza wano waba wannemye ne wabaawo omuvubuka yabadde Saudi. Yes. Era kati yitako wali ku internal affairs. Oyinza olowooza crusade anti nze line ya passport. Bwe bati. If people know how many Ugandans live this every day and how many are tortured, how many die. Ogamba kale. Kakati omuvubuka omunangamba nali mu COVID yasooka. Nali maliriza my medical course ngasigaza yo semester emu. Then they went into a lockdown. Nangamba so I was like instead of me sitting home let me volunteer in a hospital, a nearby government hospital.
kati omuvubuka n'agenda n'atandika okuvolunteeringa during covid n'angamba guess what happened. I'm like, what happened? N'angamba ate yabadde anyumiza nga tamanyi, of course ffe twabadde mu kiboozi kyaffe, n'agamba nasanga abasajja nga balina akabindo kankikozesebwe nti akabindo k'essente ku mmeeza, covid money, the hospital management, nga bagabana mu bando, you know. Kati yagulawo olugi tamanyi nti bagabana sente, kumbe bali mu sente, yalooza bali mu meeting, naye n'abagamba agenda abagulira ebiki ebyokunywa. Then the boy decided, n'agamba omanyi kye nakola nti nedda, n'agamba omanyi, I just gave up on volunteering. So we have people who are patriots, nga baagala eggwanga lyabwe, naye ebintu bye balaba bibamalamu. N'agamba, why should I offer myself for the sake of others gaining, you know? Yes. So we have more bad people than good people. We have more people who are selfish than selfless. So we have to turn the wheel. Okay. So that abatono abo we isolate them, abababi abali eggwanga lyaffe. Naye bwe tunagenda mu maaso nga tuli bwe tutinga bwe tuli, I can tell you Uganda is not going to move even a single step. Okay, mukyali ku program The Mighty Drive, tulina omukyala bamuyita Kakayizerido n'ayogera nno nnyo. Mukyala ava mu Alliance for National Transformation. Yogeza maanyi, by the way, you're a resilient woman. Mukyala yogeza maanyi. Nange yogeza maanyi. Farida yewana. By the way, she's a princess. I know, era mulaba. Yeah, but then I want to just ngatuma yize ensonga eno. Zerida, what next? Kati mundabayo olooza, how do we bring reconciliation back to the people of Kasese? How do we warm their hearts? Now bamanyenti bali part of Uganda, because amazima we were storming and babakuba we batyo what they were kusirika kwanga baba wangula, because these people didn't even have sophisticated weapons, they only had spears, the ones that they were using. How do we come back to a point where you say we need to have a consensus? The first thing, as a government, they should be humble. That is the first thing. Kubanga nkubuulira amazima, Edgar tokyajjukira emmere gye walya when you were 10. Government erina okwehambulinga nekkiriza nti yakola nsobi okulumba Rwenzururu. Nekkiriza, yes. Ne bwe bateganya nti yakola ensobi. Okulumba Rwenzururu kiyinza okwanga maybe eyinza okuba tiyakola. Nga olaba ICC ya investigating eno. Nedda Edgar, kyengamba, humbling yourself does not mean that you have considered that you made something, you committed a mistake. No. Humbling yourself just to bring back that we need the reconciliation. You have the will that you want to reach out to these people to actually get the actual facts. Zerida machogede bulungi kirabikanga we baba kubani baba fufugaza, because when you go to the Rwenzururu kingdom right now, you can even feel the hollowness there. Yes. Njobanga awulira ngazi echoes. You see, like the place has been haunted. Deserted. Yes, it's haunted. It all looks like manai waliwo ekizibu. Yes. Ekiyongobero. Ndoza Twitter government nga wayogero to government needs to reach a point. Since conceding it, you know, what to mistake obachi. But at the end of the day, we're still Ugandans. We're all alive. How do we start coming back to a common How do we stay in this small Uganda of ours? Tubeere wano mu ggwanga lyaffe na buli omwawulire nti naali mu ggwanga lye. Kati Elwalu ali awo agamba, hey, Elwalu is an MP right now. Bamuwa MP ne bamwongera n'ennyonta kati za lieutenant. Mulaba amayinja gonna agalina. But you see, Ben Kawesi was like that, eh? Kakati mu mbeera eyo, eh? We have to be humble. Nze mkubuulira mostly. By the way, there is a person who said that when you are in an office, you are not the best. Yeah. You have just been given an opportunity to serve. By the way, emphasize the word serve. Yes. Not to rule. Serve. So you have been given an opportunity. Yes. So if you have been given an opportunity, it means there are even better people than you. Yes. Use that opportunity very well, because at some point you will not have it. True. And when you don't have it, you may never correct the mistakes you committed during that time. Kakati sawa zino, we have to be humble, because you don't know where your child will go. Tomanyi gweke nyini oboli abantu bekasese bebajja okutaasa at some point. You see, this world is big but it's small. Yes. So that's the first thing. Yes. Number two, we need justice. If there are people who made mistakes, they should be put to book.
because I cannot condemn the whole institution of UPDF or police. No, not all of them did it. But we can lift the veil. That is, I think, a low word. Lifting the veil, where you now take on individuals to have, they take the responsibility. To be held accountable. Yes, they for what should be held accountable as individuals, not an institution. Yes. Because I cannot condemn someone who is controlling traffic. That one is also a policeman. So these individuals, they should be held accountable. Elwelo should tell us lwachi abantu abo bonna bafa in his operation. By the way, he should. Lwachi. Because sometimes But you remember what Olulu said? Olulu said he's only accountable to the president. The president, what Olulu did, he was okay good with it. Yeah? No, he's not. Teyavayo chikondemminga. Uniform jayambala katika wabula nze no byenyambadde nno byange engato za yambala uniform omusaala n'ennyumba gyasulamu n'emmere n'amasannyalaze n'amazzi n'emmotoka kwegamba musajja gwe katika nkubuulire you don't account to the president of this country, you account to Ugandans who give the tax. Oshitegedde, who give you that position to serve us. Oshitegedde, not to kill us. Kakati all these public servants should learn this. Inti yes, the president might be the appointing authority. But abantu bangi abagamba they account to senator yatugambye she accounts to the president, she's accountable to the president. Kubanga bakola ensobi. Systems fail, that is what happens. That is what happens. Naye nga amazima gali nti bambi kambabuulire. Mwenna nga bwe muli appointed, you don't account to the president, you account to us. And I can tell you time will come when you will account to us. You see, the best thing is time. Most times people say, ateze ekisinga okunuma even now, nti ensonga zaffe zonna nga bwe tuli wano ebituluma fe abali mu struggle. Nze I can tell you ne bwe mubba ettaka, ne bwe mubba ssente, ebiki ebyo, ebyo byonna they will be recovered. Naye ekinnuma, time will never be recovered. Mu bintu bino bye tukola. Obudde. Kati pesi gye tuliko, Singapore, twali ku level y'emu. North Korea. Naye ekisinze okunuma nti emyaka gino gyonna there are over 4 decades that have been wasted, or 5. So for us to recover those 5 decades, it's going to take us a lot of what? Time. We are in circles. So kyenjagala ogamba nti stop making mistakes and you hide under the cover of accounting to the president. You don't account to the president, you account to us. Okay, kansoka mpita mu message wana abakulu balina bingi wano Tenjo angamba, but you Edgar, if they hold spears, what's wrong with that? I hear they are ready to kill. So of late, we see policemen holding guns everywhere they are. Does it mean they are ready to kill people? Good point. Very, very good point, Teddy Tenjo. Those ones are ready to defend you. Yes, that's the thing. Ti ori akwate mundu. The government yemwe mundu eyo. To defend the Ugandans. So what you defend and protect. Defend. But then, the thing is, and you also intimidate and instill fear. When someone has a hammer, everything they see, mostly they see it as a nail. Agenda kuona. Oli omunamagye ali trained. Ngagi agenda combat. Ye azze kukwata adui. Thank you. That's the right word they use. Adui oba okute spear. Yalaba ogenda kumutta wano. Yalaba okute mundu. Yes. That's the thing. Because you have a weapon. Newe bankute kasale yalaba mundu. Yes. Ngawe wabeeranga musomesa tulina essomero linawulirako nti waliwo omwana yagenda n'alonda kana akantu ka earphone ko kakataliko na waya n'akateeka mu kutu n'agenda ng'adigida ekyo wamusanga agamba essimu eriwa takaba n'akantu nkalozi n'agamba ate kati buno bwaya buliwa bwonna omulenzi baago bamugobe because ye yalaba nti tolina kubeera na earphone wadde ogironze ye tayagala kumanya it's your earphone. So never more explaining essomero saka lyogera because of publicity essomero ddene liri wali e Namugongo. And now that is why UPDF erina okozesebwa mu butuufu bwayo. You know? Tebalina kwata roolu ya poliisi ate bagiwe ki? UPDF. Right now I see UPDF on the streets. Ekola coach. Si mulimu gwayo era nze bwebeera Somalia ludda bajja kuyambako poliisi weeremereddwa. Waliyo military police. Military police is more advanced.
than police ene ya bulijjo okitegeera so bwebaawo obuzibu obuzze baleeta military police lwaki bano abantu ba trainingibwa nga bwe nga aduyi ffe tetuli ba aduyi we are their people kyanjawulo n'okufufugana n'omuntu nga ADF kati okitegeera so ADF is different from Rwenzururu naye kaakati bw'okwata nga bw'agambye omuntu nga setting ye bagitraininga kukuba kakati ogenda mugamba nti let's engage kasita bamugamba nti oli enemy wo kukuba kutta the challenge we should talk about the gendoza gituyina badde to citing Edgar batumaliriza tugende ku topic ey'okubiri yengeri amaanyi ge baakozesa kubanga amaanyi go gaali mangi I don't want to say that the Rwenzururu people were also saints at the end of the day. They were not saints, but of course the police naye were treating bubi nnyo. Kujja kansobe message y'omukulu Lojja agamba, but we all know in brackets so we at least believe that Mumbere wanted cessation from the main government. Cessation okubanga bamenyeka probably because of the reasons you were saying, i.e. being left behind on the matters of development. Any government wouldn't definitely let someone just do that. So as much as the government didn't use proportional force in curbing the uprising, it had to do something about it. Do you also want to appreciate this fact as well? Oyasoba nnyo amawulire n'alaba TV byabesingideko by'obwogamba tumitingemu after the show mubuulire amazima ajja kukyuka musobola okuba by the way nga mutukubirako eddakiika ziri abiri ezakayita ku ssaawa 2 mutukubireko ku ssimu tusooke tunyumyemu ku kiki ekyaliwo ekasese. Maybe what's your comment? What do you think? Did the government actually hold this thing in the right way, or it did it bayakozesa eryanyi lyo lyali lingi nnyo? So tukubireko enamba ziri ku screen yamwe zitambula muziraba 0789 017 145 Airtel 0759 132310 eyo namba yaffe tukubireko oyogereko n'omukyala Zaid oyogereko ne Farida oyogereko nange tulabe engeri gye tusobola okuba nga twongererayo discussion tuwulize okuva mu ggwe kiki oba ogamba. Ndowooza tugende ku topic ey'okulala endala mukyala Farida. Nga tetunayogera World AIDS Day ndowooza tujja gisembya ate nga yankizo nnyo naye yankizo nnyo naye katukubeko ku airport kati tusobola genda nga tetukyogeddeeko. Abachina beewakanye ne bagamba ffe tetweddizangako airport yadde amawulire gali mu kureportinga nti Uganda surrenders airport yokka gy'erina negiwa Abachina olw'ensonga twake developing kati twakagizimbira tamina empya singa mwagirabyo nanti zeze tamino sente za looni zeze za looni Abachina zibatuwa. Yes, that is the money. Zezo bagamba project wakamala tamino sawa zino mutandika okubanjizaawo nange bandibadendiro dibetuyine ennaku nanti project yegwa mu 2020 twebanga ligenze December 2022 nga batu bagijjako omukono ngewedde nanti kati awo mutandika okutubanja December 2023 ndowooza process za looni si bwe zigamba naye kabuze omuntu bw'agenda mu banka ofuna looni naddala ba ministers abagenda okufuna looni e China bo be baatwala tebaasoma mateeka nti tebasobola kutegeera buwaayiro buno bubeera mu zino nankani before they sign for these loans. Kakati Farida kakubuulire that is just a tip from an iceberg. Yes. Mugenze ne mukerere ku airport naye kati batwala dde nyanja. Abachina nyanja kijoyogerako Lake Victoria ate waliyo endala. By the way bagigula gye bataasitule. Okay. Kati kakubulire enyanja I think we have the second largest in the world. Freshwater. Yeah, it's the second largest lake in the world. It's the largest in Africa. In Africa. Kakati enyanja eyo bateekawo cage farming. Yeah. Mwagiwulira. Kati nno waliwo was it last year? Yes. No, earlier this year. Waliwo incidents nti n'ebyennyanja bino bibadde just byezaala byokka batandise okudestroyinga the ecosystem so that bizaala. So that the cages can be the source of production. Enuni mwabiwulira ebya sharks, you know? Yes. So at the end of that day, enyanja amazima gali nti bagitwala. Mugogirabaawo naye nga si yaffe. Gwe kati saa zino kwata eddobo okwate neki
n'eryato ogenda ofishinga owulire kye bagenda okugamba kyova olaba amagye gali ku ki ku nnyanja that's the first thing. The second thing is look at the debt jetulina as debt structure right now each Ugandan owes 1.5 million. Yes. Buli muna Uganda azalibwa nga kaka mu kitundu baba kamubanja yengo omuntu. Naye sasula kange mbono mawuli mbagambye. Bwe sasula kange nenka kwata nenka wayo nenganzu mutya. Kati 1.5 million shillings which is coming to 2 kubanga lunaku twewola. Kituufu. Kakati njagala ombuulire we are 42 million Ugandans. Abatona abakadde. Njagala ombuulire sente ezo bw'ozikubaamu zonna n'ozibala zikoze eki? As I said, I don't condemn tax. Northern Express. The same thing. Northern Express. Ebintu webiri bye bakoze. Northern Express eyo. Yasooka nebeera ki single lane. Abantu wola sente ne bagamba tetugenda kubawola sente endala. Bwe muba temukoze double lane kubanga mwatweta plan wano ya double ki lane. Era bwe mujjukira bwe mba mumanyi abali bagiyitirako ennyo. Yasooka neggwa as a single lane. Yes, nzijjukira bulungi. Then bwe byagaana World Bank bagazo sente bazijja mu World Bank. I have information about it. World Bank negamba tetugenda kuddamu bawola sente for another project. Bwe bate mukoze double lane. Ne balyoka bagikola. That road has the same plan. Like a road in Kenya, it's called Thika Road. Thika Road is just like Northern what? Bypass. Njagala omuntu atambuddeko agendeko ku Thika Road. Saa zino ngenda gamba ne Nina agikuba ekifaananyi we can share it here. Oh yes. Agireete wano mulabe Thika Road, mulabe ne Northern Bypass. Tebifaanaganako wadde. But it is the same what? Plan. The same plan. Tujjukire railway gauge. Saa zino Kenya okuva Nairobi okutuuka Mombasa, you take 6 hours. In a bus, you take 8. That means if we had that railway gauge, because it's the same time, travel time, if you are on a bus from Uganda to Nairobi, if we had it, it means we would use 6 hours. Ngova wano, no tuke Nairobi, mu 6 what? Hours. No gena no kola byokola no de Kampala. You see, it is boosting trade. Njagala mbabuuze sente ezo zalagawa twazeewola. Tetumanje zwalaga. Because that is the problem. Zali bilioni 8 za dola. Zetwewola zalagawa teri amanyi. Nawulidde ne skande endala awo wennyini ku bya rwere. Nti baatunda ettaka lya rwere. Ndoza muchi njagala mbajje ku airport because that's a diversion. Nedda, it's a diversion. And by the way, sometimes they give you the narrative. When olowooza nti no kyokuba kye kituufu oli kugoba kanyonyi nga batwala sekoko. Kakati ne tudda ku ki ku Railway Land. Railway Land bagitunda. Naye sente tezaatuuka ku account teziri wantu wonna zaalagawa. Tuveeyo eyo. Ani yatunda? My dear. Tuleke gamba ba. Tujeyo abantu ani yatunda. Abatunda tetumanyi. Naye abagula KIU yagula. Twagala kumanya batunda. Naye sente tezaatuuka. Farida, what I'm talking about is this. Yes. Nti I'm not here to name and shame. Naye n'olwo tulufune. If you want. By the way, tufuneyo olunaku. Like kubanga we are privileged into let us point out these personalities public bamanye alternative to the platform wano nze Nina fe mutuweyo olunaku lutya Monday mu kumacha tugambe ku olwo olunaku tugenda sabula buli corruption buli yalidde sete z'abantu fe tujja baletera listi tubakubire wano mwabadamanya kye munatuwa. But I can tell you one thing, impunity eri wane Uganda nyingi. Sente za COVID mumanye ebizibaddemu. Kakati ebintu bino byonna, let me tell you at this point, because whenever you have a challenge there is an opportunity. That's why they say every dark cloud there is a silver what? Lining. Omuntu bwafa wali afuna amabugo. Wali atunda ki coffee. There is an opportunity even when there are tears. The same COVID waliwo wana. Mu COVID twali no opportunity. Finance amasuti. Nedda twali no opportunity etia. Opportunity yali nti it was not going to leave our health sector the same. The same, true. Why?
we were going to use this to lobby nga si sente za loan. You see how people were willing in the first pandemic. People gave in money. No manyanta can developing a referral hospitals. Let me develop the health center theories so that mubudobo tugenda okuva mu pandemic nga the health sector ekyuse. Mushaba. Bwe tubadde ne insurgencies zino eza security. Like the Somalia thing, mission, one Uganda bino bibomu bye tulimu. Actually, I should talk about the Somalia thing. Sente zetu afunange Somalia, it would not leave our security status the same. So, sente nyingi nezivide mu gwanga na Somalia. Nyingi. Naye ononya sente gye ziri ne zibula. Naye ogenda trackinga. Omuntu afuna akakadde kamu alina apartment enajera. Alina enyumba mwakrite mwasula. Ate nga si nyumba buyumba kalina golofa alina amamotoka gona 4 wheel sisi zenywa bwe musala gwe omwezi. That is wabatagenza up country. When we yakoze story just to interrupt you. When we yakoze story omukulu wa muita Mujuni Raymond, he's an investigative journalist. Yawandise story about the income inequalities in this country. Nakulaga nti waliyo omuntu nga agenda mu restaurant yemu ekyemisana kye kyokka kyalya ekiba kisasula omukyala amusavinze waiter wa waitress sente z'omwezi zafuna every after full moon omwezi gumu okugwera ng'olyanziridde in a snap of just a minute boom kalanchi omusala gwange ne gugwa wali. Those are the income inequalities that we namuli ne gwanga bantu mwe. There are people who are getting a salary of 400 million shillings per month. 400 and they are public and servants. There are young people crying. Yet baswanda kufuna ya days. What does this mean at the end of the day? One has a salary of 400 million. Walo gwe manyawo ye afuna million 12 muntu munene mu gwanga 102 million per month. Per month. And then there are young people who are crying. Akola mulimo ki ogwo ogenda n'ogusoma nawe ogenda n'osoma kale no competing. Last week wama Edgar sakulopera nti bankuba amazzi ku kkubo. Oyo ekimusasuza kyekyo afuna obukadde mu butaano nga totaddeko allowances. Ostegede kakati bamusasula okubeera n'ebinnya kakati if we can now look at recurrent expenses, because those are called recurrent expenses. Yes, please. Zisinga ebintu ebinatuleetera sente zetu spending on recurrent expenses. Actually, I had a quote from Uhuru, the president of Kenya. Ngagamba, in Kenya, recurrent expenses, because they were asking him, how come your economy is growing so fast? Nagamba, when we get money for debt, we don't use it in recurrent expenses. Those are catered for by domestic taxes. You know, okusasula ba public servants, simanyi bino bidagala, simanyi ebyo bwebityo. It is catered by the domestic taxes. But look at our taxes. Enakuzumbuli kimu kyeyongedde sente. Atega amafuta baba gagenda tuleetera obuzibu. Already ebintu biri expensive. Kati amafuta nago gakoze ki? Galinnye. So at the end of the day, sente ezo nze sirina buzibu. Museveni ne bwayimirira ku muzindalo n'agamba nti buli mwezi buli munnauganda leeta emitwalo egi 5. Naye emitwalo 5 gino ngenda kukola kino. N'akyogera ate n'akikola. Muga Katonda bugulu wali agenda ogamba kale kati Museveni omanyi ngenda kuwa mitwalo 10 kola ne kino. Abagenda n'osasula 5. Yes, because what is important is abantu tebagala saswa musolo. And Ugandans are hardworking people, by the way. Olaba omwana atunda ensenene ku nnyonyi. Nze nawanise tugenda naye kumwogerako. Mubiru wakikoze. Buli ka silver plate yakafunyemu emitwalo 5. Silver plate kaveera. Ngate abantu banyumirwa. So you can see how Uganda is blessed. Naye ekizibu kye tufunye, Uganda is cursed with leaders.
Yes. It is blessed, but it is cursed with leaders. If we get good leaders who love this country, who have a vision, yagamba ina vision, na vision yentandise afunega lubindi. Vision ye. Vision yentandise oku. Vision nenda tutandise. Yafuka plant. Singa vision ye linga vision nga jemanyi. Ngajiraba bulungi. Ngajiraba bulungi. Ngaline bitangawaza. Singa Uganda eri wala. Because we have whatever it takes for this country to be very far. Nga tumaliriza ogambye airport kasonga katono nnyo bakateeseewo kuwudisa bannauganda buta concentrating nga kubiri ebirala bye batwala. Ne bomu kati mukyazogerako mwasirise. Nanti tulinda bakubenda. Last week tulinda bakubenda lati tuzogereko. Ne bomu kati mulinze. No bannauganda twerabira mangu. Ate tusonyiwa. Sana tuine ekisa. Kasokeso meyo message wano waliwo abakulira boogera ku nsonga eyo. Waliwo agambye wano the debt problem is not Uganda's alone. It's all dependent on the aid issue, and it's a problem of Africa. Africa is the only continent in the world where official aid inflow outstrips private capital inflow by a large margin. No country in the world has achieved substantial development based on reliance on aid, which seems to be one of the major development points for most African countries. All that besides keeping us under neo-colonialism. If we all want to overcome this issue, we should promote private sector development, entrepreneurship, and improve the tax culture. Otherwise, we'll just be moving in circles and our economies are bound to be taken. That is true, but I agree. But still, Africa, we need to look at the historical issues of Africa. Neze tolowooza nti tugenda luzinga more bigger assets to Chinese singa tetulekerawo okwewola. Tugenda kugoberera ensi ezimu. Ne bweziba businesses ennene. I can tell you credit facility is important. Even in the US. Credit facility. Okay, US may not borrow as a country, but I don't know about that. I'm going to research about it. But as businesses, they have credit facilities. Kakati Uganda over Africa. The problem with it, just like I read a small caption on WhatsApp, Ngakagamba, Europeans are busy vaccinating and they are using the COVID money appropriately. Africans are busy shying away to be vaccinated with the little available vaccines and they are busy eating the vaccine what? Money. Which is true. If the third wave comes, it is going to become an African disease. Exactly. Why? Because the Europeans have done what? Have vaccinated themselves. Okay. So the issue here is, when you get the money, it's like at a personal level. One time we shall come here and talk about business, by the way. Ngasi politics. Yes. I'll just talk business. But she's a businesswoman. Yes. For those who didn't Kakati, if you get money for a loan, don't buy meat, don't plate hair, don't buy a dress. Kwata sente ezo, bako woziteeka zizaale. Bwezimala okuzaala, sasula ebbanja ly'abali, osigaze ezizo. The same to Uganda or to Africa. Obuzibu bwa Africa, when we get the loans, what do? We still tusooka ne twekubaka enfuufu as individuals abazibadde baziprocessing abasayininze n'atwalako nga 20%. Awo abakuyambye abasimubbi nnyo. Oyo aba n'ekisa. Endala ne zigenda mu recurrent expenses ze mbagambye. Ogwo omusaala ogwo gwe basasula abantu. Naye omusaala teguzza. Kwata sente kuza amakoliro nga bwagambye, it is important. But use the money. Kati sente kyendi okubuuza nti 1.5 million shillings for each Ugandan to pay. Saawa zino. Sente ezo bwe tuzikonvertinga saawa zino tuzicomputinga ne tuzibala. Sente nyingi. Naye njagala mbuuze sente ezo zaakola ki? That is the question. Oshaba, what is enabling this Ugandan to pay the 1.5 million? Have you put those incentives zamukolera chi? Okay, you see guys, I want to also appreciate Ruachi Uganda na yoluso egenda nefuna amabanja kano. Nti wotunulamu eggwanga lino tax based ones abantu abasasa abawe emisolo banange bantu batono nnyo. 67% bakola agriculture tebakaba misolo. Emisolo mitono at the end of the day. Edgar. And the people and the katika let me first give you an example. Just njagala narrative the northern part of Uganda, how much do they contribute to the national budget? Okubye wafu. Nze kyenjagala oyogereko. Nezino loans tuba kyenjagala oyogereko kino. Engeri gye bazikozesaamu. Kyenjagala oyogereko. Yes.
nze sinagaanako Uganda kwewola kubanga tulina okwewola and we are not the only country borrowing. Even Kenya is borrowing, Tanzania is borrowing. Yes. The thing is, mbawadde a very simple example. Yes, please. Railway gauge fena twalina programu yayo Kenya yagikola, Uganda yagaana naye nga twafuna ate ne sente Kenya ze yakozesa kenerabidde zaali ntono ku zaffe ze twakozesa naye nga kilometers ze zitya ze zimu ne contractor y'omu ontegedde. So the question is gwe bw'ofuna looni ogenda zikizimbamu apartments na jerezi gasagwa omuntu oba ogenda kutereza eddwaliro omuntu bw'aba alwadde mu kifo ky'okwata sente z'abadde atwala mu private hospital n'agenda mu ddwaliro n'afuna eddagala n'asevinga per capita income ye ne yeeyongera n'asobola okusasula omusolo. You get the point? Those enablers ze ndi okwogerako. The issue is not getting the loan. The issue is how do we use the loan. The issue is not paying taxes. How do we use the taxes? Nze yensonga yange. Olwo wano atandise okuwagira agambye we can use the front to stop junta from borrowing money for only few people on behalf of Ugandans. Agambye front ya mwe. Mwagira ati. Niko toli na ku front ndoze no si wa front. Ndi wa front. Front na umoli. Nenga timwa. Buli wa moli. Ajali ng'omuntu. Nze ngomu nakugamba luli Edgar. The first time I believe in it. Actually any initiative that is geared towards okujjako junta ze team kujjako junta. So you always behind them. We have always had debt. We have always had debts accumulating. Yes, we all know that. You all know that China has been taking over a few economies in Africa due to the debts. For example, Zambia, by the way. Zambia batwala airport. That is what happens when a country starts looking at debts as a source of income. Rwanda is almost losing its economy to debts as we are slowly following suit. Until Africa starts building mechanisms to become self-financed, these things will be happening. Gaddafi bamukuba yaya atadde wa African Bank. Thank you. Gaddafi chobola lusinji bagamba muno bana babera ne bagamba we need help. Those people who come from outside of Africa, they always have ulterior motives. Bayine ekirache baagala kuvalida njaga tuyige from the 800s we bajira wano mutesa n'abawandikira n'abayita bulungi mirembe ekyali wano ndoza mukijukire ekyaliwo. Ndoza katusoke someko ne message endala onagambye Williams. Please, Farida, Bikobere, and Edgar Mathew, can we have Male Mabilizi again here? Programs director, then Nagamba, we shall only be free and well after defeating the junta. Your last remarks on the debt problem. What should we do at the end of the day? I don't want to waste time. I've told you. When we get the money, how do we use it? That is the question. The how. Because when we address the how. Do you know this road express is the most expensive road in the world? Yes. If you didn't know. Yes. Munsi yona nenga lulabi. Ebya Uganda tekuli matala mwabula ku airport eri. Obutebe bwabula asatu wali ekawempe. Olunaku lwokusatu is world Edgar. Kiri Uganda mama. It is the most expensive road. We all know that. Ne sente zajja zakola kyezalina okola kwolwo oluguudo. Tukiveeko olwokusatu World AIDS Day. How should Uganda celebrate that day? Well, first of all, I want to stand with victims of the deadly disease. It's deadly. Yes. But we thank God that over the years it has been there is development in terms of managing it. Yes. So that is right. You said over the years. Yes, and over the years. I maybe wanted to drop in what happened prior. By the way, obulwadde buno bwatuluma mu Chinana. Go to places like Rakai. Rakai waliwo homes nga basimbangamu omusalaba ne bagamba ennyumba yonna yonna nosanga amaka nga mulimu abaana abato, young children, nga beboka abasigalawo nga baana abato nga babiri nga bazadde baabwe bonna obulwadde bwabwe bannanga obulwadde gye tuvudde nabo. We need to celebrate first December. We need to celebrate, and by the way, kudos to the Minister of Health. Yes. Omanyi sagala nnyo kubeera
extremist. Extremist, nedda. Seriously. We want politicians like these Yes, ones. because to be honest, I saw a lot of initiatives being created. There's awareness, given that me I come from a border district. Yes. Omwala bwe bimulema agenda mu buki mu bumalaya like okweyamba. So I saw people die nga tukyali batongola omwala nga anyirira ogenda okulaba enviri talina. So and those beautiful ones. Bana beautiful ones sirimu banaya yagala abalungi. Nanti abalungi be basinga otunuulira. Nanti buli kati awe tujja. Omuyamba omulungi gwa attracting abantu bangi agala ogulya. Billa. Tugende maso. Alaide n'okulayira ali serious ne mumbeja. So yes, Bambi tuvudde wala. Era we tutuuse Bambi omukama atukwatiddeko. So my prayer is that one nga amasomero bwe gali amaggale. Actually I want to really emphasize this point. Yes. Abana batunulidde nnyo ndaba nnyo ku TV even reports from the official websites of government many addresses olaba they are more concerned about pregnancies but they are not talking about sexually transmitted infections including HIV because that is statistics ziraga bagamba egweke lyajja eddagala lyajja simanye empiso yazze please banaye twekuume kubanga one nga government egezezaako kyekoze naye naffe nga abantu tubeere n'obuvunaanyizibwa twekuume. If you don't know someone's status katonda batuyamba abascientists kubanga abascientists tebakkiriza nnyo mu katonda batuleetera condoms even there are female condoms for women you can make a choice so nsaba nnyo tubeere careful with our lives. Wechiba kituuseewo accept it. But there is a challenge nti onga Farida wadagamba waliwo obulwadde bwatandise okweyongera naye ekisinga okubanga ekiruma nti bweyongedde mu bavubuka kyekisooka ate abavubuka abawala be basinga okubeera nabo kati. Nedda n'abalenzi. Anti babulina bonna babulina. Naye n'abawala beeyongedde. Percentages zile high ku bana abawala. Bagamba they owe this to the fact that these young females, they interact with the older males. And when they interact with the older males, they start also interacting with the younger males as well. Because oyinza osanga embeera nga wogimanye ya Uganda emuchunyiza nga inofunayo boyfriend omutuufu muto. Boyfriend omutuufu muto. Omukulu waliwo babagamba waliwo yali ku social media ng'agamba ate ndi yanjigiriza akagambo ku Saturday mbu babayita ba mugo bw'obeerayo ne mugo ne boyfriend kati mugo kati Edgar yagala kugamba ati ba mugo baba balwadde si kwe ngambye naye that is the fact. It's also known that most of the people who are sick are the elders. Nedda Bambi naye bwe bagamba nze nkunyonyera tulina n'abaana abato abazaaliddwa n'obulwadde bebani abo bazadde era be ba mugo nedda sebo obulwadde no nze kyenawulira someone told me nagamba bw'oba omuwala between 15 to 30 katonda nakubikako akasubi n'oyitawo awo nga tofunye bulwadde tojja bufuna ojja bufuna but the chances are the really low. risks are low. Then abasajja usually akasente kajja between 38 and 50 kati awo ate nabo we basinga okutomerera kati kasente wekeyongera bwaba badde nezeridagaba kati osegera nedda by that is actually a research. I met a gentleman who said nze omukazi gwe nina mulina because sina sente naye bwenzifuna klasi yange si yeyono era naye nakiragira ani amugamba buno nange oyinza okuba si kilasi yange naye nakuyamba nange nga newogomyeko awo bwewogomako negamye enkuba nga nange negamyewo enkuba ewuwo nga sigwe gwenjagala banaye twekuume. That is an emphasis. Ekyokubiri abantu banaye bw'oba omanyi nti you HIV positive si musango and open up but society judges wobeera ng'okimanyi n'okwata omwana wa munno n'omuinfectinga intentional oba buba butemu
because there are even methods. Me have seen couples discordant couples. Yes, discordant couples nga omukazi mulwadde omwami mulamu naye nga balina n'abaana. So disclose it, let the person accept you. Mugende mu ddwaliro, they give you medical advice so that we reduce this whole thing. Naye gwe n'omanya nti oli mulwadde n'otandika okifuula omuze gwe buli kanaku otwala abaana b'abanno bw'obalwaza. Nanti bagamba nange simanyi yabumpa kati nange kambugale. Yes, but that is ogwo mutima mubi. Mu butuufu si mu bubi naye ogwo mutima mubi. So let us also open up. Then ekirala ndowooza sensitization yeeyongere, stigma. Because I have had very many friends disclose to me their HIV status. I don't know. Do I look trustworthy? Yes, I trust you very well. Yes, like someone comes and discloses it to you, and you encourage them. You make it feel normal. Yes. You even remind them. It's not the end of life. Omizeka soya, what like you find something to say. So at the end of that day, chensa baba nae tuekume, but let's take personal responsibility. Who were infected? Don't infect another person because lwatima. Chitwale nti kyakutuukako, it's an accident. Kiringa nze bwe mba nfunye accident. Basagala ate I wish another person okufuna ki? Accident. Mwena mbere balema. Fena tubere balema. Ani anayamba munne. Kubanga go omusajja ngabo gamye mugo ye mugo. Kati mugo bwono infecting omwala w'abaana. Oyinza okwesanga nga ate mutabaniwo. Ye boyfriend. Osegera. Life is very funny. But I don't know what this gender was. Kati mugo wange. Nze no musajja myaka 7. Omusanga mu Kabbala wali Kabbala akali awe ku kyalo kyaffe. Atudde alina akawala ka myaka 17. No gambo. Yo mugo omutuufu. Banange ndoza kubanga obudde butuwedde ku njala twogere ku muvubuka w'ensenene, omuvubuka yabadde ahookinga ensenene. No, the thing is, he has been treated like he did something wrong, but legally there is nothing wrong. There's nothing. No, it's a pure issue. What should be done? Is it that these innovators, innovators, where is the innovation? That's an innovation. Who has ever sold grasshoppers in the Uganda Airlines? It is not an innovation, Edgar. That's an innovation. He's going to scare away people. Abali kozeseza bombardier olw'ensonga ezimu. Abamanyi PR, guys. Abamanyi PR. I am not in bad PR. That is bad PR. It's still PR. It still sells. There are people. How do we identify as Uganda? We identify as grasshoppers. Bad PR sells to who? How many people have grasshoppers? It's selling our country right now to sell in the airline here. You guys, these are young people. They are becoming unconventional. Well, that is not an innovation. My boss here, Norman always tells me. Norman always tells me to be unconventional. Ye muvubuka omu ajja mu bantu abayina like Zerida ayagala ku shopping abintu Dubai tayina utayagala kulinnya nyonyi najja ku Zerida sente najja ku Edgar Mathew Karuhanga because that is the work he does mu birugwe gwo mulimu gwakola kugenda Dubai shopping abantu bintu nabirete Uganda kati bwabanga abadde akozesa ennyonyi bwagenda bwadda najja n'ekiveera kye kya bulu najja y'obuveera bwa white atandika okutunda ensenene could be not bad singa yali yaziparkinze bulungi singa yali yaziparkinze bulungi it is we are Africans but let's not pretend kakati nze first of all nze mubiru kye yakoze baddayo wamakudoze let me tell you something. And by the way, it is normal. It's an opportunity. It's not normal. Stop normalizing things. Stop being negative. Yes. It's an innovation. It is not an innovation. We identify with ensenene. Ensenene zivundira wane na kasero. Nedda. By the way, as a businesswoman, nina chenalabi. Uganda Airlines. Fine chabaddewo. It was not so good because one. There's nothing like so good. It was not good. It was not so good because one, there is no law that was broken. It was not cocaine. It was gross. It was food. Kakati ekisookera ddala nga airline nga airline because they have their own their own rules. Naye nga tuvudde ku ekyo that should be an opportunity. Ensenene zivundira wane na kasero. We should add value ku nsenene zino. We start exporting them.
We start exporting them because nalaba n'omuzungu ng'aziwoomerwa atali muddugavu. Meaning bwe tuba tukozesezza bulungi opportunity eyo nti mu November bwe zigwa we harvest these grasshoppers. They can even go for 6 months. Baina chibakugambye bukati bagitadde ne grasshoppers bagenda zongera ku menu eri mu Uganda Airlines. Yes. That's already babazukusiza. Kubanga PD wanga ampano ka information angamba mu reporting bamu arrestinze mu biro. Why? On arrival. Why? He's a Ugandan and he's coming back but jamu arresting. Because it is just a PR issue. Yes, and let me tell you, it depends on how you see it. But the people who already are influencing is something that is going to change. Tikati nsene nezigenda kubeerako. Kumenu. Ne airlines ebetu. Era kati awo airline njali jinya kuwensenene. Kasoka mpite mu messages abantu kwa mangu no yagamba Rogers agamba process them and add value. You don't sell them in Kavera and be proud of being innovative. I'm with you on this one, Farida. This is an image issue. What kind of innovation is that? Edgar, stop your jokes. Point noted. Let's look for him on Brooke Williams at what their statistics were. A total of 354,736 teenage pregnancies were registered in 2020 and 196,499 in the first 6 months of 2021. What of HIV infections atubulire? HIV so Brooke Williams okuja ko mudebutode ko wosobola kwangwa mudakikemu nozifuna onagambye the difference between Uganda and USA is that USA is among the countries that founded the first major international donor organizations IMF and World Bank back in 1945 after the Second World War to build back the European economies and they have since gotten money at very tiny or no interest rates. While their economies got better, they ran to Africa in brackets at first with good intentions, but later became selfish because Europeans were fighting to have their currencies on top. So we also need to know as we borrow that their intentions are not just to promote our countries, but there's otherwise a lot of is still being taken. Ononagamba, Farida Bikobere, Edgar Mathew Karuhanga, have Madam Abizi, yes, I stretches Muda, Kanzende Wanomas, no Ansinda, Comrade Abdalatif, Agambe, he's watching, Alika Kembo Kwali, LG Geoff, Agamba, Naekwali, Kuliko no ani kandabe Zarina Zai, Agamba, she Alimukuraba, then Hani Susan Cubs, live from Busia. Then Rogers Yayogedeko, the Building Bridges initiative should be borrowed to Uganda already because we need it more than Kenya does. Kenya no Yajigoba Building Bridges initiative. Folks around here no longer serve. We need to restructure our institution that works for and at the will of the people. Muyingo Moses Agamba, hello guys, I like the program so much. Thank you. I wish you host me in that program too. Arnold Walia Jakubanga akukolako. LG Agambie, everything in Uganda is under control by above. Agambie, he was late. What is the mulamwa wagufunye? Teddy Tenjo abadde atulaba, Jeremiah Muchibi abadde kwali, Ali Kakemba abadde kwali, Lugonja abadde kwali, Franklin Kamuga abadde kwali, banji balange tubebaza nnyo mwenna ababeerako nga mutulaba buli lunaku entakera buli Monday paka ku lunaku olwokutaano. You always watch us and it's always a pleasure to have you. Maybe your last remarks mudakika ngemu Zelida Soko osibule bannaUganda abakulabye olunaku olwaleero tulabe kyekiddako. Nange abannaUganda twebaza for kutulaba always. We are not the only morning show. Mwebale nnyo mwebalire ddala, we appreciate and we commit that we are going to continue researching nga tetubawa just lugambo. Kyenjagala okwogera kiri kimu nti buli kimu kye tukola it starts with our mind ne kitandika naffe. So this week what is on your mind? Kiki kyosobola okwekolera nga gwe omuntu before we even blame other people. You know, blaming is simple. It's very easy. Buli ofuna obuzibu n'ogamba gundi blame game n'ogamba singa kati ndi wano naye lwagundi. No. Njagala twejjeyo tukole abavubuka tukole. That one I will not stop. Tosobola kutuula mu muti gw'otasimbye. Simba omuti ng'okyali muto mu bukadde osobola okukola ki ogutuulamu mu shedi yagwo. So mbasaba tukole
Nechirala twekuume as we are going to commemorate this day on Wednesday of Wild AIDS Day. Banaye tetwogera nnyo ku mbuto kubanga ze tulaba. Naye banaye mukenenya aluma kubanga me I have victims ndabye ku bantu n'okubeera ng'omira eddagala buli lunaku. It's not something simple. So mbasaba banaye tukole ki twekuume so that eggwanga lyaffe naffe lituganyulwamu when we are a healthy population. Mukama abakuume. You have a nice week. Kale Farida Bikobere antuzonze kansibule nawo osibulire ddala. BannaUganda abantu bame, it's been a pleasure. Thank you so much for watching the Mighty Drive. We are still coming back tomorrow to a hotline show olunaku olwaleero kusawe mwe yakawongeze yawo mukwano gwange bamuta Abdulatif nze muyita comrade Chief agenda kubanga ali wano kusawe mu mujja kwa mujaba naye temugifubwa the hotline ejja kubeera bwe mwebale buli omu atulabye olunaku olwaleero buli omu akeera buli lunaku sacrificing their time to actually watch us every day. Thank you so much. Thank you to Praise Property Consultants. Thank you to Rogers. Thank you to Arnold. Thank you to Teddy. Thank you to Jeremiah. Thank you to everybody who makes sure that this information comes in real time. Thank you so much. Farida. Njagala nzo okukubiriza abalina akawuka ka mukenenya nti banaye mugende mumire eddagala gye liri mu malwaliro. Do not shy away. Please go. Mfune empeke zineeno zibayambeko otambuza obulamu. Abamu mulina families ate abamu mweweka abazadde bamwe balina be basuubiramu nti ate oba oyinza obbayambako mu bukadde bwabwe. So bw'oba weetestinze and let us make it a routine ogenda mu ddwaliro okumanya butya bw'oyimiridde. Abo bangamba no kyonoonya ojja kifuna. It's not like kyonoonya ojja kifuna. Manya butya bw'oyimiridde. Like ng'ogenda mu ddwaliro okutestinga every year kyonoonya ojja kifuna. It's not like ogenda mu ddwaliro ofunayo obulwadde. No. Just lwakuba gye bakuweera information agamba omanyi olabika tokyali ngaluli bwe wali akawuka ko kalina ne bakwadvising ate bw'oba weetegedde ate tofuuka lumira mwoyo ogenda otta buli omu osiiga bw'oba otegedde genda mu ddwaliro atandika ate munawe otandika okumira eddagala obulamu bugenda mu maaso oba okyalina ebyokukola. You can actually achieve your dreams ng'ate oli HIV positive. So togwamu maanyi tetoli weka waliwo abalala abasurvivinze ng'ate balina akakawuka. So tubagamba mubeere bantu babuvunaanyizibwa mumire eddagala. Farida Bikobere wano sesukawo benkoze nabo baboogedde dda so sijja kubaddamu bankisusiza. Mubeere bulungi sinkanaawo ku ssaawa emu n'omukulu Abdulatif n'abakulu mu jjeme eyo gwe nsinga okwagalayo omukulu Otebe okuva mu NRM leero agenda kuba waali. So bannaye tubeereeko show egenda tandika ssaawa emu eggwa ssaawa 3:08 what the hotline. See you then. Have yourself a good day. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.